Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and good day everyone. Okay, so today we come to the last chapter for this course. Okay, we're going to start with chapter 6, Numerical Method for Ordinary Differential Equations. Okay, so somehow this chapter also is related, okay, by the title itself, ODEs. Okay, we have come across with this ODEs since in chapter 2 kan. Alright, so in this chapter actually you nampak macam related, but the approach is I may say different from what we have discussed so far. In this chapter you are not going to see any more integration, differentiation and all sort of that, okay, because in this chapter we completely deal with numerical method. Okay, so what is actually numerical method? Okay, so that will be your first learning outcome today. Okay, you need to understand chapter 6 ni kita nak belajar pasal apa sebenarnya, right? Okay, so let's have a look at the outline for this chapter. Okay, basically this chapter is not going to take long, okay, because sebenarnya we are going to do one thing sahaja but using different method. Okay, we're going to start with Euler's method, then proceed with improved Euler's method, and we're going to end with Runge-Kutta method. Okay, so method ni untuk buat apa sebenarnya? Alright, this is what you need to know next. Okay, so okay lah, saya you all baca sendirilah apa yang saya tulis ni. I just want to explain. Okay, for the previous 5 chapters, alright, or 4 chapters lah. One chapter tu we're talking about matrices kan, but somehow it relates with chapter 5, eigenvalues. Eigenvalues kita ada discuss in solving the PDEs, right? Okay, in the early chapters kita dah solve ODE and PDEs analytically. Apa maksud analytically ni? Maknanya itulah method-method yang kita dah discuss sebelum ni. This is called analytically. You need to do the integration, you need to do the differentiation, and you need to do the check all the cases. Okay, remember we have how many methods? Okay, they start daripada chapter 2. Kita ada separable method kan. Okay, we have exact equation method, linear equation method for first order. Lepas tu kita ada particular solution, complementary solution, method of undetermined coefficient untuk second order ODEs, and then we come with the Laplace transform. Then we use Laplace transform to solve the ODEs, and then we have chapter 4, Fourier series and analysis. Okay, in chapters 5 we're discussing about PDEs, and we use Fourier series to solve the PDEs, right? So all those methods, you do the integration, you do some of it, okay, you need the partial fraction, some of it you need integration by part. All those methods kita panggil analytical method, right? Okay, where you have to do calculations analytically. However, okay, there are some PDEs or ODEs where you can't solve analytically. Okay, macam kita tengoklah macam yang first order tu, ada setengah question kita boleh solve guna separable method. Tak boleh separable method, kita guna linear equation method. Saya tak tahulah you all ingat ke tak ni apa saya sebut ni. Tak ingat, refresh balik, okay, because in the coming test 3 it all come out again kan. Okay, yang you kena cari the integrating factor semua tu, we call it linear equation method. And kalau tak boleh juga, we use the exact equation method. But I'm sure ada lagi equation where you can't use all these 3 methods. Okay, so somehow what I would like to say that, okay, analytical approach may have the limitation. Tak semua equation you tak semua differential equation you are able to solve. Okay, so that's why in this last chapter we introduce to you a method yang mana whatever equation pun you memang insyaAllah boleh guna. Okay, but with the constraint that solution yang you akan dapat tu tak setepat if you use the exact equation method. Okay, so
That method is so called as numerical method, dan biasanya this numerical method ni kita tak buat kita tak buat manually. We use software package. Okay, we use the software package. I'm not sure whether you pernah dengar tak sebelum ni, because you are first year student. Okay, maybe those who are now in semester 6, okay, you are familiar with MATLAB. Okay, so that is one of the possible software that you can use to run this numerical method. But somehow, walaupun software boleh buat, you later bila you kerja, you become the engineer behind the software, you need to know the basic, the fundamental things. How does this numerical method work? Okay, jangan biar software je buat kerja. Then if there is some problem, you nak debug pun you tak tahu. Sebabnya you don't have any fundamental knowledge about this numerical method. So here you are today. We are going to discuss how does this numerical method work, right? Okay, so here is sum up, okay, the difference between numerical and analytical method. Okay, so analytical method ni macam you dah experience lah. We are calculating the exact solution, where the numerical solution maksudnya kita buat anggaran, making guess at the solution. Okay, tapi making guess bukan macam nujung 4 belalang tu. Okay, ataupun lempar dadu. Saya rasa apa panggil dah apa benda tak tibai tikam apa benda lah. Okay, main hentam je. We have method on how to making the guess, and that method is what we are going to discuss in this chapter. Those 3 methods: Euler methods, improve Euler methods, and Runge-Kutta method. So ni boleh tengoklah apa beza numerical and analytical approach here. Okay, so basically analytical tu lagi bagus lah sebenarnya. Cumanya worst case kalau kita tak boleh nak solve, then you may use the numerical method. Okay, so ni 3 method. Alright, so we're going to start with the first method, which is so called as the Euler method. Okay, Euler method ni sebenarnya diperkenalkan oleh a mathematician name of Euler. Okay, so that's why kita ambil nama dia, then become Euler method lah. Alright, so sebenarnya macam mana this Euler method operate? Okay, how does it works? Okay, nama lagi ODE, differential equation, right? Differential equation with IVF. Okay, apa maksud IVF tu? Okay, bukan in vitro apa pula tu. Okay, initial value. Okay, IVF ke IVP, initial value problem tu sebenarnya. Okay, so here from the ordinary differential equation or from differential equation, kita let dy over dt, okay, differential equation equals to f of ty, dua variable t and y. Okay, t and y, and we do have initial condition y(t naught) is equals to y naught. Alright, so in order to solve nak solve yang ni, okay, kita kena tahu y at t equals to 0 is sama dengan berapa value dia. We need to know this value. Yang biasa kita tengok tu y0 equals to 1 ke, for example, is given to us. Okay, and then kita juga tahu dy dt at t equals to 0. Maknanya kita ada y prime at t equals to 0 sama dengan a value which is equals to whatever value lah. Okay, katakanlah sama dengan 1 juga. So this is the value that you gonna put in here. ft naught y naught ni, okay, make sure everyone clear. Okay, ft naught y naught ni sebenarnya sama dengan the derivative at t equals to 0. At t equals to 0. Alright. Okay, so here let's try to understand macam mana Euler's method ni work,
Alright. So kita tahu tadi saya dah explain dekat you all, kita kata dy dt at t equals to 0 is equals to ft not y not. Yang ni sangat penting untuk you faham ya. Untuk you faham, okay, ft not y not is equals to dy dt at t equals to 0. Okay, ni maknanya nilai derivative at t equals to 0. Okay. Alright. So kat sini, okay, kat sini, and then by having yt not equals to y not, okay, maknanya yang ni adalah y at t equals to 0 is equals to y0. Okay, jangan you all kena faham yang ni, yt is 0 is equals to y0. Right. Okay, yang ni adalah y not ni adalah y at t equals to 0. Okay, y not ni adalah y at t equals to 0. Dan ft not y not ni maknanya function bila kita ganti t sama dengan t not and y sama dengan y not. Okay, so hopefully you are clear about these two. Alright. Okay, coming back to this. Alright. Okay, kita tahu, okay, ft not y not ni adalah derivative dy over dt at t equals to 0. Okay, kalau you ingat dalam engineering maths 1, okay, at the beginning of the derivative kita ada belajar pasal pembezaan peringkat pertama, okay, ataupun by definition of derivative. Okay, but the definition of derivative, where the derivative is actually the slope of the tangent line. Again, the slope of the tangent line at a particular point, for this case at t equals to 0. That is so called as the slope of the tangent line. So, kan, the slope of tangent line ni, tangent line is a straight line ni, biru ni, the slope of a tangent line tu kan, dia macam y equals to m equals to, okay, y1 minus y2 over x1 minus x2, am I right? Okay, so for this case, kalau you tengok formula ni, sebenarnya this one is coming from the slope of the tangent line, because we know ft not y not ni is actually the derivative. Okay, m ni adalah dy over dx at x equals to 0, for example yang ni kan. So this one ft0 y0 is equals to, okay, y minus with y naught over t minus with t naught. Percaya tak? Okay, so this is equals to the slope of this tangent line. Okay, when apabila jarak antara when the curve is touching on the tangent line. Okay, so we have here ft naught y naught is equals to y minus y naught over t minus t naught asalnya, and kita nak cari what is y. Okay, so by manipulate this equation, kita dapatlah ft naught darab dengan t minus t naught plus y naught is equals to y. Y ni adalah solution yang kita nak cari. Okay, y is the solution that we're looking for. Alright, so daripada sini y ni, okay, depends on what value of t yang kita nak cari. If t1, okay, maknanya if y1, okay, maknanya at t equals to 1, so the formula will become y naught plus with ft naught y naught darab dengan t1 minus t naught. Okay, and then if y2, maknanya kita akan guna value daripada y1 ni, masukkan ke dalam next equation, so it is equals to y1 plus with ft1 y1 t2 minus with t1. Okay, yang ni lah sebenarnya asal dia. And y3 pula sama dengan ni, y4 sama macam ni. For your information, t1 minus t0, t2 minus t1, t3 minus t2, t4 minus t3 ni adalah value yang sama. It's a constant value where we can denote it as h. Okay, we can denote it as h. Maknanya jarak ataupun beza antara senggang, kalau kita kata senggang masa lah, t0
ke T1, T2, T3, T4. So it should be equally spaced. Okay, so it's equals to H. Okay, so maksudnya kat sini kita boleh kata yn plus 1 is equals to yn plus with H Fn. Okay, HFN. Macam mana benda ni berlaku? Okay, you tengok ni. Fn ni, okay, this is Fn Fn, yang ni adalah H. Okay, so this is same thing lah. Okay, siapa yang masih lagi tak clear sebab tu tengok tak ada nombor pun, simbol-simbol macam ni, maybe it's hard for you to digest. It's okay, we'll go through straight using example. Okay, so now let's start with this example 1. Okay, before that I forget to mention, for this chapter, it's very important for you to have the calculator with you because nama lagi numerical method. So you need to do a lot of calculations, which is you need tekan-tekan nombor masuk calculator lah, perpuluhan and all sort of that. Okay, so this example 1 for the initial value problem. Y prime plus 2y equals to 2 minus e to the power of minus 4t, where y0 is equals to 1 is initial condition. The question asks you to use Euler's method with a step size of h equals to 0.1. So what is this h? Yang ni lah yang gap tadi yang saya sebut ni. Ni. T1 minus T0, T2 minus T1 and so on. Okay, where it in general it is Tn plus 1 minus with Tn. Alright. H equals to 0.1 to find approximate values of the solution at T equals to 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5. Compare them to the exact value of the solution at this point. Okay, bear in mind using Euler method ni, kita tak akan dapat jawapan yang mana at the end of the day kita akan dapat y. Kalau kita guna analytical method, kita akan dapat solution y equals to fx, right? We solve bla 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 bla, kita dapat y sama dengan e to the power of x ke apa-apa. But using Euler's method ni, or numerical method to be specific, kita tak akan dapat dalam bentuk general form macam ni, but instead kita akan dapat dalam bentuk values terus. Okay, y1, y2 sama dengan apa? 0.00 berapa? And so on and so forth. So that's the main difference between numerical and analytical method yang kita dah pernah belajar sebelum ni. Okay. Alright. So sekarang ni using analytical approach, ni untuk comparison lah. Okay, kalau you try to solve, you boleh solve sebenarnya ni first order differential equation. If you try to solve on your own using the method that we have learned in chapter 2, you akan dapat ni sebagai jawapan you. Okay, this is the solution, the exact solution. Okay, tapi using numerical method, kita tak akan dapat lah dalam bentuk general equation macam ni, yt equals to apa, but kita akan dapat terus dalam bentuk value. Okay, kita akan dapat terus dalam bentuk value. Okay, so kenapa tak habis lagi. Kenapa saya tunjuk juga exact solution ni? Sebab nanti kita nak compare solution yang kita dapat ni sama tak dengan cara katakanlah ni y, kita nak masukkan dengan y equals to 0.1, masukkan dalam ni berapa value dia. When t equals to 0.1, masukkan dalam ni, you need to press a calculator, you get a value. Okay, then we will compare sejauh mana value ni sama dengan y at t equals to 0.1 guna Euler's method ni. Okay, alright. So sekarang ni we proceed. Okay, we have FTY. Ni soalan tadi kan. 2 minus e to the power of negative 4t minus 2y. Okay. And then kita ada initial condition given to us. Okay, y0 equals to 1. y0 equals to 1 ni maksudnya, okay, y value sama dengan 1 bila t sama dengan 0 lah. Okay, y sama dengan 1 bila t sama dengan 0. Okay, so now we can start. Okay, we can start doing. Tadi kita ada t sama dengan 0, y sama dengan 1, right? So t sama dengan 0, y sama dengan 1, kita akan dapat value
masukkanlah. Okay, masukkan dalam function kita ni. Okay, y sama dengan 2, kejap Okay, so back to the question tadi. Okay, kita ada y prime plus 2y equals to 2 minus w e the power of negative 4t. So daripada sini kita tahu kan fty ni adalah dy dt ataupun f prime. So maknanya equation ni move lah 2y ni ke belah kanan. So that's why dari sini kita dapat 2 minus e the power of negative 4t minus with 2y. We bring the 2y here to our right hand side. So on the left we just left with fty or y prime or dy dt tu. Okay. So sekarang ni t kita sama dengan 0, y sama dengan 1. Because it's given in the initial condition here. Y sama dengan 1 at t sama dengan 0. So, okay, kita gantikan value ni. 2 tolak dengan e to power of negative 4. T ni sama dengan 0. Masukkan 0. And 2, y ni sama dengan 1. So, ganti 1. So, tekanlah kalkulator. Tekan kalkulator ataupun tak tekan kalkulator at this stage pun tak apa lagi. Where we have 2 tolak 1 tolak 2. So you get negative 1. Okay, we get negative 1. That is our F0. Okay, jangan confuse F0 dengan Y1 ni. Okay, jangan confuse F0 dengan Y1. F0 ni adalah derivative. Okay, the derivative at t equals to 0, y equals to 1. Okay, t equals to 0, y equals to 1. Then now you can find the value y1. Okay, y1 ni is at t1 equals to 0.1. Kenapa at t1 equals to 0.1? Okay, ni nampak? Okay, we have 0.1 kat sini. Okay, so here y0, kita punya y0 tadi adalah equals to 1. Y0 kita sama dengan 1. So 1 tambah dengan h kita. Okay, the gap is equals to 0.1. So here 0.1 and our f0, kita guna yang kita kira tadi. Okay, for f0 ni, so f0 is negative 1. So put in, you get 0.9. Okay, you get 0.9. So in this case, kita dapat at t equals to 1. Okay, at t equals to 0.1, y is equals to 0.9. Okay, at t equals to 0.1, y equals to 0.9. Okay, bukan at t equals to 1 tau. Masa this one 0.1, 0.9. Okay, t ni kita kan gap kita start daripada 0, 0.1, 0.2. So now is at t equals to 0.1. So kita dapat y sama dengan 0.9. Okay. Okay, so now kita ada f T1 Y1 ataupun kita denote dia sebagai F1. Okay, F1. Alright. So F1 ni adalah FT1. T1 kita adalah 0.1 and Y1 kita adalah 0.9. Okay. So daripada sini kita akan masukkan balik t equals to 0.1 and y equals to 0.9 into this differential equation. So kita ada 2 tolak e to power of negative 4 power of 0.1 because now t is equals to 0.1 and minus 2 darab dengan y1. So our y1 is 0.9. Okay, press the calculator, you will get this.
F1 sama dengan negative 0.4703200046. I would advise you tekan je lah nombor kat calculator tu, okay? But at least you should have up to 6 decimal points, okay? Yang ni ada berapa ni? Yang ni saya rasa ada 9 decimal points, okay? At least kena ada 6 Ni 9 ni lagi bagus lah. The panjang is dia lagi accurate. Okay, we're not yet done. This is our F1. Okay, the derivative at t equals to 0.1 and y equals to 0.9. Now, let's proceed to find the value for y2. Okay, y2. Okay, sekarang ni y2, untuk dapat y2 is equals to y1 plus hf1. Y1 kita ada tak value? Yes, our y1 tadi kita dapat 0.9. H remain a constant 0.1. And our f1 yang tadi yang kita baru je kira negative 0.47 bla bla ni. So put in, then you get the value here 0.8529679995. So maknanya yang ni in conclusion T 0.2, Y2 kita, Y2 ni adalah Y at 0.2. You jangan confuse dengan 2 kat bawah ni. Ni adalah number of step je, seconds calculations. Okay, Y at 0.2, Y at T equals to 0.2 adalah 0.8529679995. Saya nak sebut pun panjang ni. Okay, hope you are clear. So far kita dah ada value at T equals to 0.1 and T equals to 0.2. Alright. Okay, so now kita ada T1 sama dengan 0.2 and Y1 is equals to 0.8529676665 kan. Okay, sekarang ni kita nak cari value of Y at T equals to 0.3 pula. Okay. Okay, maknanya yang ni, the value that we have here is the value for at T equals to 0.2. Okay, at T equals to 0.2. So now, untuk kita cari next, okay, untuk T equals to 0.3, okay, apa yang kita perlu adalah kita perlu cari value of F2. Okay, what is F2? F2 adalah, okay, sama dengan F at T equals to FT2Y2. Okay, FT2Y2. Okay, ni silap ni Y2 tadi kan. This is Y2. Okay, tak percaya tengok ni. This is Y2 kan. Saya tidak tulis tadi. Okay, so F2Y2 kita akan masukkan dalam equation ni kan. Alright. Okay, so the equation is 2 minus e to power of minus 40 minus with 2y. Okay, so maknanya sekarang ni, this one, T2 kita adalah equals to, ni pun silap ni 0.2 ni. T2, yang ni adalah T2 kan. Okay, F T2 kita adalah 0.2 and Y2 ni yang panjang ni. Malahnya saya nak salin 0.8529 bla 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 tu lah. Okay, so maknanya untuk cari F2, you just have to put in 2 tolak dengan E the power of minus 4. T is 0.2 tolak dengan 2 darab dengan 0.85. Gigih ni nak tulis 852697665. Okay, so that is the value of our F2. And if you press the calculator, you all kena press tau calculator untuk fahamkan step ni. Saya pun pening ni sebab banyak sangat nombor. Okay. Okay, if you press the calculator, you akan dapat negative 0.155264,294. Okay, dan daripada sini, bila kita dapat kita punya F2, according to the formula, kita boleh cari dah kita punya Y3, where our Y3 is equals to
Okay, Y2 plus with F2 darab dengan H kan. Yang mana Y2 kita tadi asal dia ni. Okay, this is our Y2. Y2 kita adalah 0.852967665. Okay, and then plus with F2 darab dengan H. Saya darab H dululah. Okay, kita darab ni, kita punya H F0. Okay, then this one H F1. Okay, so Allah. So H kita adalah 0.1 kan. Okay, H kita adalah 0.1. Okay, darab dengan yang ni. Okay, darab dengan yang ni, masukkan ke dalam ni. Negatif 0.155 bla bla 264 bla bla lah. Okay, habiskan. So if you press the calculator, you akan dapat 0.837 44125. Nampak tak? Okay, so sekarang ni maknanya this is value of Y3 at T sama dengan 0.3. So macam mana kita nak proceed untuk cari at T equals to 0.4 pula? Same step. Okay, maknanya sekarang ni mula-mula kita kena cari F3. How to cari F3? F3 is equals to FT3 Y3. Okay, FT3Y3. So, kita punya F3 kita tadi adalah 0.3. Okay, and Y3 kita yang ni. Okay, yang ni ke dalam 0.837 bla bla. Okay, then daripada sini masukkanlah dalam formula tu 2 minus E power of negative 4 darab dengan 0.3 this time, then minus with 2 0.8377 bla 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 tu, yang ni. Okay, then you dapatlah F3. So untuk dapat Y3 Y4, okay, untuk dapat Y4, untuk Y4 maknanya, okay, so untuk dapat Y4 maknanya kita gunalah Y3 kita tadi tambah dengan HF3. So Y3 tadi berapa value? Y3 yang ni, yang Allah serabutnya, ya Allah, harap-harap you all faham lah. This is Y3 yang kita kira tadi. Okay, in the previous step, H is still maintain 0.1 and F3 is the one that you calculate here. Yang ni. Okay, so dapatlah Y4 where it is corresponding at T equals to 0.5. Daripada value Y4 ni boleh cari lagi Y5. Okay, so in summary, saya tak boleh tunjuk semua step lah, pening nanti nak tekan calculator je pun, it's repeat the same step kan. Okay, in summary dia macam ni lah. Okay, so at T0 is equals to 0, Y0 is equals to 1 because this is the what is given. Alright, what is given, and in fact kalau you cari pun you dapat Y0 is equals to 1. Okay, so then here T1 is equals to 0.1, F1, Y1 is equals to 0.9. Okay, yang ni maknanya kita dapat Y1 ni daripada hasil Y1 ni sama dengan Y0 plus dengan F0. Okay, where your F0 ni adalah F T0Y0. T0Y0 ni adalah F01. Okay, 0, 1. You masukkan ke dalam value tu kan. Okay, into the function yang ni. Lepas tu bila dapat, Y1 sama F, Y0 plus F0 darab dengan H. Jangan lupa H pula. Okay, which is 0.1. Then, untuk dapat Y2 ni pula, Y2 ni sama dengan Y1 tambah H F1. Okay, where F1 ni adalah F at T1 Y1. Okay, at T1 Y1. T1 ni apa value for this case? T1 ni adalah 0.1 ni lah, and Y1 ni adalah 0.9.
masukkan. So you may proceed. Okay, jawapan yang saya dapat tadi yang ni, yang kita dah kira, kita kira sampai sini. Okay, then we get, kalau you tengok jawapan yang saya dapat dengan jawapan yang dalam table ni pun is slightly different, but it is correct up to 5 decimal places. Yang belakang ni saya tak tahulah dia pakai calculator jenis apa. It's slightly different from mine, but it's okay. It's still within the margin lagi lah. And then daripada Y3 ni you boleh proceed untuk cari Y4 dan seterusnya Y5. Okay. Okay, this is the numerical method. Okay, for the exact method maksudnya you kena carilah dia punya solution. Okay, using the analytical method tu. Using the analytical method yang ni, yang solution using the first order method tu. First order differential equation. Okay, kita dapat this is the solution kan. We get this as our solution. Alright. Okay, we get this as our solution using the analytical method. So, untuk compare jawapan kita, maknanya YT ni, setiap T ni kita gantikan 0.1, 0.2, 0.3 into this equation up to 0.5 and check apa jawapan yang kita dapat untuk its value of Y. Bezakan dengan yang kita dapat guna numerical method. Okay, yang ini maknanya yang kita guna jawapan yang diberi tadi lah. Masukkan at T equals to 0, equals to 1, 0.2 up to 0.5 dan daripada situ kita cari dia punya error. Whereas the formula for the error is Z minus with the approximate value divide by Z darab dengan 100%. So this is the error that we get. Okay, so nampak dia punya error tu is not more than 5% lah. Okay, so hopefully all of you clear with the Euler method ni. Okay, you kena try tau. You kena try kira sendiri barulah you nampak dan faham. Okay, pekan calculator. Kalau tengok macam ni maybe serabut ataupun maybe nampak senang sangat. Okay, maybe nampak but if you try maybe you find the other way round. Dah try ni, bila dah nampak dia punya pattern tu, insyaAllah it will be fine. Okay, so that's all for the first part of the video. Panjang lah pula hari ni.